ধন্যবাদ। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। সিরিজ স্যার কিছু বলবেন নাকি? হ্যান্ড রাইজ করেছেন। ও আচ্ছা, সবাই আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ইয়েস স্যার। আর আমার স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন? ইয়েস ইয়েস স্যার। আমি আমাদের ফেসবুক পেজে দেখবেন একটা GERD কেস দিয়েছিলাম, ফলো আপ। ভদ্রমহিলা প্রথম দিন সেদিন এসেছিলেন, that day she was in very much distress, ভীষণ বাজে অবস্থা ছিল। তাকে দেখলে এখনকার ভিডিও আর প্রথম দিনের ভিডিও হেল অ্যান্ড হেভেন ডিফারেন্স। এখনকার যে ভিডিওটা রয়েছে, that is very much fair looking, very beautiful, but in the first day she was looking very wretched, দুর্বিষহ অবস্থা, খারাপ বিচ্ছিরি দেখতে লাগছে, এতটাই তার কষ্ট ছিল। আমি আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে কেসটাকে রিরিড করার জন্য, ফলো আপটাকে রিরিড করার জন্য। রিকোয়েস্টেড এভরিবডি to reread or read the case, because I should discuss here each and every corners of the drug of the patient. You may say it is a journey, you may say it is a drug journey or patient journey. আপনারা বলতে পারেন এটা পেশেন্ট জার্নি বা ড্রাগ জার্নি, যে যা খুশি মতন বলতে পারেন। একটা পেশেন্টের মেন্টাল স্টেটের সাথে ওষুধের মেন্টাল স্টেটটা যখন ম্যাচ করবে তখনই তো আমরা ওষুধ দেব। তাহলে আমার মতে জার্নি অফ এ পেশেন্ট ইজ ইকুয়ালস টু জার্নি অফ এ মেডিসিন। এবার আসি আমরা ডিসকাশনে। A newly married lady is suffering from GERD. এটার বয়স বেশি না, 24-25 years হবে, just newly married, 4 to 5 months approximately. The lady is suffering from GERD. What is GERD? What are the causes? What about the prognosis of this disease? GERD এর ব্যাপারটা কি, কি কারণে হয়, এর প্রগনোসিসটা কি, মানে ভবিষ্যৎটা কি? Gastroesophageal reflux disease, GERD, is a common condition in which the stomach contents move up into the esophagus. এই GERD-টাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ। আপনাদের কাছে কিন্তু খুব আসবে এই কেসটা, এই কেসগুলো ভেরি কমন। Every day we are getting this type of disease. আমরা অ্যাসিডিটি, বার্নিং, গ্যাস, কার্বোভেজ, রোবিনিয়া এটসেট্রা, রাফিনাস,
asafoetida, so on we are using every day. This patient has the gastroesophageal reflux disease, GERD. Means স্টমাকের কন্টেন্ট গলা দিয়ে উপরে চলে আসে, বমি হতেও পারে না হতে পারে, উইথ অর উইদাউট ভমিটিং, বাট এটাকে বলে রেচিং, মানে স্টমাকে যা রয়েছে কন্টেন্ট সেটা দেখবেন পেশেন্ট বলবে আমার না খাবারগুলো যেন উঠে আসছে, অ্যাসিড অ্যাসিড টক টক, স্টমাক কন্টেন্ট অলওয়েজ সাওয়ার হবে, কারণ এসিএল সিক্রিশন হয় স্টমাকে এসে লাগে, সব খাবারের সাথে মেলে, স্বাভাবিকভাবে stomach content always acidic. The main symptom of GERD is heartburn, often described as a fiery feeling in one's chest and regurgitating sour or bitter liquid to the throat or mouth. গলা বুক জ্বলবে এবং আগুনের মতন জ্বালা করবে, মাইন্ড ইট, কি জ্বালা কি জ্বালা বাবা, ফায়ারি ফিলিং ইন ওয়ানস চেস্ট, বুকটা না জ্বালা করছে স্যার, আগুনের মতন জ্বালা করছে এবং সমস্ত খাবার উঠে আসছে গলা দিয়ে। এই হচ্ছে জিইআরডি সিমটম, আপনারা প্রায় দিনই পাবেন। The combination of heartburn and regurgitation is such a common characteristic of GERD that formal testing may be unnecessary. কি সুন্দর একটা কথা শুনুন, কোনো টেস্ট করার প্রয়োজন নেই, কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। যদি আপনারা এই গলা বুক আগুনের মতন জ্বালা করছে আর খাবারগুলো সব উপরে উঠে আসছে স্টমাক থেকে, তাহলে আপনারা লিখে ফেলবেন জিইআরডি, নো নিড অফ এনি ইনভেস্টিগেশন। ইনভেস্টিগেশন টুলস অনেক আছে, এন্ডোস্কোপি, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, অ্যাসিড পেপটিক ব্যালেন্স, নো নিড, দরকার নেই, বলছে ইনিশিয়ালি কোনো দরকার নেই। There is no definite answer to whether there is a mental cause behind GERD. GERD আড়ালে যেহেতু we are doing the mind technique, আমরা সবসময় মেন্টাল কজ ধরার চেষ্টা করব। Always we are searching the mental cause behind every diseases. But scientifically, GERD has no definite mental cause. Then how should we treat this type of cases? তাহলে আমরা কিভাবে চিকিৎসা করব? But some studies have suggested that there may be a link between GERD and anxiety, stress or depression. কিছু কিছু রিসার্চ ওয়ার্কে আমরা জেনেছি জিইআরডির সাথে অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস and depression খুব রিলেটেড। Those who have the anxiety, those who have the stress and strain about her family or surroundings, that may cause GERD. From the second day after her marriage, the mother-in-law made verbal torture. যেদিন বিয়ে হয়েছে তার দ্বিতীয় দিন থেকে তার শাশুড়ি তাকে ভার্বাল টর্চার করছে, মুখে যা তা বলে, ইনডাইরেক্টলি বলে, খোঁচা মারা কথা বলে, হার্ট করে কথা বলে। দ্বিতীয় দিন থেকে মনে রাখুন, একই ছেলে, তার বউ, শাশুড়ি উইডো, শাশুড়ি দ্বিতীয় দিন থেকে
বৌমার উপরে ভার্বাল টর্চার করছে, ভার্বাল টর্চার, মৌখিক, মুখে মুখে। নো ফিজিক্যাল টর্চার, কোন শারীরিক নির্যাতন নয়, মুখে মুখে নির্যাতন। কোন কোন শাশুড়ি আবার দুটোই করে, বাট এই শাশুড়ি শুধু ভার্বাল টর্চার করছিল। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, আই আস্ক হার, আমি পেশেন্টকে এবারে প্রশ্ন করলাম, পেশেন্ট ইজ কমপ্লেনিং টিপিক্যাল পিকচার অফ জিআরডি, হার্টবার্ন, গলা বুক জ্বলে যাচ্ছে, খাবার উঠে আসছে, জ্বালা আগুনের মতন জ্বালা, কিছুই খেতে পাচ্ছি না, বমি হচ্ছে, ঘুম হচ্ছে না, শরীর অস্বস্তি করছে। দিস আর দ্য কমন সিমটম অফ জিআরডি, এগুলো কমন সিমটম। পেশেন্টের মুখটা দেখে, the facial expressions of the patient forced me to ask something about her family life. তার মুখের অবস্থা দেখে আমাকে বাধ্য করলো কিছু প্রশ্ন করতে। I have the doubt something wrong was there. আমি তার চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম কিছু একটা অসঙ্গতি রয়েছে তার ফ্যামিলির মধ্যে। This case was seen by Dr. তপন ঘোষ beside me at my clinic. তপন ঘোষ আমার চেম্বারে ছিলেন, এই কেসটাকে ফলো আপ দেখেছেন, প্রথম দিন দেখেছেন এবং নিজের চোখে কেসটাকে ডিডি করেছে, আমরা সেটা দেখতে পেয়েছেন। কোন অ্যাঙ্গেলে আমরা কি করেছি, কেন করেছি, সবকিছু তপন ঘোষ জানে, কারণ আমার পাশেই বসেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাড়িতে তোমার কে কে আছে শ্বশুর বাড়িতে? What about the members? How many members are there at your residence? বলছে, my mother-in-law, me and my husband. এই তিনজন, আমি এবং আমার হাজবেন্ড এবং mother-in-law. The relation between you and your mother-in-law. আমি প্রশ্ন করলাম, তোমার সাথে তোমার শাশুড়ির রিলেশন কেমন? আমি নিজের চোখ, ওর মুখটা দেখেই বুঝতে পেরেছি ডাল মে কুচ কালা হ্যায়। Face is the mirror of mind. Very sad looking, very gloomy, মুখটা ভার ভার, বিষাদগ্রস্ত, কেমন যেন একটু অন্য মনস্ক। আমার কিন্তু কেমন যেন লাগলো, রোগের জন্য এরকম তো হবে না, নিশ্চয়ই কোনো মানসিক ব্যাপার আছে। আমি বললাম, তুমি বলো তোমার কি অসুবিধা, মন থেকে বলো, কিচ্ছু মনে করো না। I am your elder brother, you may say everything open heartedly, মুখ খুলে বলো। বলে, ডাক্তারবাবু, আমার দ্বিতীয় দিন থেকে, বিয়ের দ্বিতীয় দিন থেকে আমার শাশুড়ির অত্যাচারে আমি অতিষ্ঠ। কি অত্যাচার? বাইরের লোককে বলে বেড়ায়, রাস্তার লোকদের, বৌমা সকাল 9টায় ঘুম থেকে ওঠে, বৌমা আমার বাড়ির কোনো কাজ করে না, বৌমা আমাকে খেতে দেয় না, বৌমা আমাকে সহ্য করতে পারে না। অল দিস আর দ্য ফলস, সব কিছু মিথ্যে। ইউ আস্ক মাই হাজবেন্ড, আমার হাজবেন্ডকে জিজ্ঞাসা করুন, বিয়ের প্রথম প্রথম কদিন একটু সকালে উঠতে দেরি হয়েছে, মেবি এটা হতেই পারে, তার জন্য বাইরের লোককে গিয়ে কেন বলবে? না ডাক্তার, উই আর নট হ্যাবিচুয়ালি ইউজ টু
face this problem at my own house, paternal house. আমার বাড়িতে কিন্তু এই পরিবেশে আমরা মানুষ হইনি। আমার বাবা আছে, আমার মা আছে, আমার ভাই আছে, ভাইয়ের বউ আছে। আমরা কিন্তু এই সমস্ত পরিবেশ, এই সমস্ত সিচুয়েশনকে ফেস করিনি কখনো। রাস্তায় গিয়ে কেন বলবে? বাইরের লোককে কেন বলবে? আমাকে ডাইরেক্ট বল, তা বলবে না। ইনডাইরেক্টলি ঘরের মধ্যে থেকে উল্টো পাল্টা কথা আমার নামে বলবে। আমি শুধু একটাই প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কি কখনো এর প্রতিবাদ করনি? ডিড ইউ নেভার প্রোটেস্ট ইট? এই একটাই প্রশ্ন করেছিলাম। তুমি কি কোনো প্রতিবাদ করেছো কোনোদিন তোমার শাশুড়ি? বলছে কদাচিৎ, রিয়ারলি, ভেরি রিয়ারলি আই প্রোটেস্ট ইট। কেস কিন্তু ঘুরে গেল এখান থেকে। যেহেতু সে রিয়ারলি প্রোটেস্ট করেছে, অ্যাজ she protested rarely, very little, my case turns into in another direction, and this is the cause of my failure at my first prescription. এই কথাটার জন্যই, এই কথাটাকে আমি গুরুত্ব দিইনি বলে আমি এই কেসটাকে প্রথম প্রেসক্রিপশনে ভুল করেছিলাম। আমি ভুল করেছিলাম। I openly say that I have done the wrong. রিয়ালি প্রতিবাদ করছে। আমি কোনো গুরুত্বই দিইনি। I give no heeds on this speech rarely. That is why I failed. আমি তাই জন্য ফেল করেছিলাম। কিভাবে ফেল করেছিলাম আমি দেখাচ্ছি। সে আরো বলল যে ওই মহিলাই আমার রোগের একমাত্র কারণ। That woman is the only cause of my disease. কি মারাত্মক কথা। That mother-in-law, her mother-in-law is the only cause of her disease. This statement was done spontaneously without any provocation. স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের রোগী কথাটা দুম করে বলে ফেললো যে ওই মহিলার জন্যই আমার এত রোগ। এখানে একটা কথা ঠিক যে এই রোগী তার শাশুড়ির দ্বারা ক্রমাগত অত্যাচারিত হয়ে চলেছেন। One thing is clear here, that this patient is being tortured continuously by her mother-in-law. আমরা কিন্তু প্রায় দিনই এই শাশুড়ির দ্বারা অত্যাচারিত বৌমা আমাদের ক্লিনিকে পেয়ে থাকি। Lots of বৌমা are coming for their problems due to arising from torture by their mother-in-law. প্রায় দিনই পাই। আমার প্রশ্ন জাগে মাঝে মাঝে, নিজের মনকে প্রশ্ন করি, সব শাশুড়িরাই কি সত্যি অত্যাচার করে? সব শাশুড়িরা কি সত্যি অত্যাচার করে? Is it true that every mother-in-laws are doing their torture to their sister-in-law?
লিভ ইট, ওটাকে ছেড়ে দিন। আদৌ এটা সত্যি না মিথ্যে ওই যাচাই করার সময় নেই আমাদের। পেশেন্ট মিথ্যে কথা বলতে পারে, পেশেন্ট আমাদেরকে মিসলিড করতে পারে, পেশেন্ট আমাদেরকে এক্সাজারেট করতে পারে, পেশেন্ট ফেইন করতে পারে। আমি কিন্তু তার হাজবেন্ডকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করেছি, ইজ ইট ট্রু? বলে ইটস ট্রু। My question is it torture? Delusion, imagination, torture is একটাই ওষুধ আছে, ওজন। কমপ্লিট রেপার্টরি 4.3, সিনথেসিসে ওষুধ নেই। ডিলিউশনস, ইমাজিনেশন, সিনথেসিস ট্রেজার ভার্সনের কথা বলছি, ওষুধ নেই। ডিলিউশন, ইমাজিনেশন, টর্চার্ড হি ইজ। ওজন, ওজন ওষুধ আছে, আমার কাছেও আছে ওজন। ইজ ইট টর্চার? এটা কি টর্চার? আমরা টর্চারটা কি সেটা জানবো ভালো করে। দেখুন, টর্চার, ইউ নো অ্যাবাউট দ্য টর্চার। হোয়াট ইজ টর্চার? যদি আপনি ভালো করে না জানেন তাহলে কিন্তু কেসটা একেবারেই আপনি এনরিচ করতে পারবেন না কেসে। ইফ ইউ নো দ্যাট অ্যাবাউট দ্য টর্চার, দ্য এসেন্স অফ দ্য টর্চার, দেন দিস কেস is misleading. দেশ আসবারের দেশ কবে শুরু করবে? গুরু রিমুভ করে দিয়েছি, কন্টিনিউ করুন। Then why not it is abused or tormented? এটা abused নয় কেন, tormented নয় কেন? আমরা প্রতিটা জিনিসকে আলাদা করে জানবো। দেখুন, আমিও ভুল করছিলাম। Then why it is not abused? কি কি রূপলিস আছে? ডিলিউশন, ইমাজিনেশন, abused being, ডিলিউশন, ইমাজিনেশন, tormented he is। আগে এই রূপলিস দুটো লিখুন। পড়াশোনা করবেন, সিরিয়াসলি পড়াশোনা করবেন, শুনবেন যখন সিরিয়াসলি। যদি কারোর সাথে কথা বলতে হয় বন্ধ করে দিন, কে বলেছে ক্লাস করতে, কিন্তু অন্যকে ডিস্টার্ব করবেন না। আমরা এখানে সাধনার জায়গায় রয়েছি, ইন ডেপথে যাচ্ছি আমরা কেসটাকে নিয়ে। দেখুন, আমরা ভুল করেছি, উই হ্যাভ বিন রং। আমি টর্চার মানে ভালো করে জানতাম না, আমি অ্যাবিউজড মানেও ভালো করে জানতাম না, আমি টর্মেন্টেড মানেও ভালো করে জানি না। তাহলে রূপলিস ধরবো কি করে? How can it make me perfect? We have to study what is abused, what is tormented, what is torture. Abused নয় কেন, tormented নয় কেন? Tormented মানে অত্যাচারিত, abused মানে হচ্ছে আপনাকে অপব্যবহার করা হয়েছে। abused এর মানে হচ্ছে আপনাকে অপব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে অপব্যবহার করা মানে অত্যাচার করা। আমি আমার সার্ভেন্টকে দিয়ে সব কাজ করাচ্ছি আর চাবুক মারছি, গালাগালি দিচ্ছি, লাথি মারছি, কেন করলি কাজগুলো? দিস ইজ ডেফিনেটলি অ্যাবিউজড। দ্যাট সার্ভেন্ট ইজ অ্যাবিউজড বাই মি। তার মানে তো ওটা অত্যাচারিত বাই দা, সে অত্যাচারিত হচ্ছে মনিবের দ্বারা। টর্মেন্ট মানেও অত্যাচারিত, টর্চার মানেও অত্যাচারিত। ডিফারেন্স কি?
প্রতিটা আলাদা আলাদা করে রুব্রিক্স, প্রতিটার ওষুধ আলাদা। Now come to the difference. Torture is a deliberate and purposeful act of, বাংলা লেখা আছে পরে, যারা ইংরেজি লিখবেন লিখে নিন, is a deliberate and purposeful act of inflicting severe pain or suffering on someone, usually to get information, punish or coerce them. অত্যাচার হলো একটি ইচ্ছাকৃত এবং উদ্দেশ্যমূলক কাজ যা কাউকে গুরুতর ব্যথা বা কষ্ট দেয়, সাধারণত তথ্য পেতে, শাস্তি দিতে বা জোর করে টর্চার করা হয়। পুলিশ টর্চার করে কেন? কিছু জানার জন্য, কিছু ইনফরমেশন গ্যাদার করার জন্য। এখানে শাশুড়ি কিন্তু টর্চার করছেন। শাশুড়ি জোর করে বৌমার থেকে কোনো ইনফরমেশন গ্যাদার করার জন্য এই অত্যাচার করছেন, অতএব টর্চার নেওয়া যাবে না। টর্চার হতে গেলে অলওয়েজ অলওয়েজ ফোর্সফুলি, ডেলিভারেটলি হতে হবে এবং কিছু ইনফরমেশন গ্যাদার করার জন্য হতে হবে। That are done by the police. Persistent, recurrent, intense or severe pain, especially mental pain. এইবারে আসছি আমরা টর্মেন্টে। This is torment. This is torment. আমি হেডিংটা দিইনি, I have not written here the heading. This is the torment. বাংলায় আসছি পরে, আগে যারা ইংরেজি লিখবেন লিখে নিন। Persistent, recurrent, intense or severe pain, especially mental pain. Tormented. Mental pain, pain বেশি, physical pain ও হয়। Patient will believe that he is tormented and ferociously expresses the painful state he is in. ইংরেজিগুলো লিখুন, বাংলার পরে আসছে। Patient will believe that he is tormented and ferociously expresses the painful state he is in. Mind it, ferociously expresses. The person will express his feelings or suffering or pain more mental than physical, ferociously or violently. আমরা প্রথমেই কিন্তু টর্চার বাদ দিয়ে দিয়েছি। We excluded the torture. Don't take the torture. টর্চার ধরে টর্চার হবেন না, অর্থাৎ টর্চার ধরবেন না এখানে, কারণ
শাশুড়ি কখনো বৌমাকে আমরা বলি টর্চার করে, বৌমাকে শাশুড়ি কি টর্চার করেছে, ভুল বলি, ভুল। রোগী ক্রমাগত তীব্র মানসিক কষ্টে ভুগবে, সেটা বহুদিন ধরে বারে বারে তাকে তীব্র কষ্ট দেবে, আর এই কষ্টের অভিব্যক্তিকে অতি তীব্রভাবে প্রকাশ করবে। দ্যাট ইজ দ্য টর্মেন্ট। মনে রাখবেন, রোগী যে মানসিক কষ্ট পাবে সেটা খুব তীব্র এবং তার প্রকাশ হবে অতি তীব্রভাবে। এটাই এই রুব্রিকের বিশেষত্ব। Delusion tormented he is it. The speciality of this rubric is the ferocious expression of his suffering or mental pain. The expression will be ferocious, তীব্রভাবে। কি যে কষ্টে আছি ডাক্তারবাবু, আহ চালিয়ে খেলো, ওই মহিলাই আমার রোগের একমাত্র কারণ। কি তীব্রভাবে এক্সপ্রেস করছে। What a ferocious expression from the part of the patient. She is expressing her suffering and mental pain ferociously, তীব্রভাবে। This is the characteristic of this rubric. Mind it, very important, very important. এই কথাটাই আসল কথা। This is the main talk of this rubric is ferocious expression or তীব্রভাবে প্রকাশ পাওয়া। ডাক্তারবাবু কি যে কষ্ট পাচ্ছি, আর বলো, টর্মেন্ট হলো না? ডাক্তারবাবু কি যে কষ্ট পাচ্ছি, এই মহিলাকে আমার শেষ করে দিল। এক্সপ্রেশনটা তীব্র হবে, টর্মেন্ট। ওকে, so after being oppressed for a long time, persistently, repeatedly and deliberately, it is a cause. A person become tormented, it is a result. দারুণ কথা, এটা লিখে রাখুন। বহুদিন ধরে দম বন্ধ করা পরিবেশ, অপ্রেসড মানে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শ্বশুর বাড়ি এসে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ক্রমাগত ডেইলি, রিপিটেডলি, ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য, কখনোই পেশেন্ট ফিল করবে I am tormented by that someone. Deliberately it is a cause, a person become tormented, it is a result. আমি আমার ডিকশনারি থেকে এগুলো নিয়েছি সব। ওকে, যখন কোনো ব্যক্তি কারো দ্বারা নির্যাতিত হয় তখন, এবার আমি খুব সুন্দর করে কয়েকটা পয়েন্ট বলে দিচ্ছি কখন আপনারা টর্মেন্টেড নেবেন। জীবনে কোনোদিন ভুল হবে না। You never make a wrong after seeing this point. যখন কোনো ব্যক্তি কারো দ্বারা টর্মেন্টেড হয় তখন, দ্যাট ইজ নির্যাতন আর টর্মেন্ট একই বাংলা কথা,
অত্যাচারিত, নির্যাতিত, সব একই মানে। ইংলিশ হচ্ছে টর্মেন্টেড। আপনারা মনে হয় জানেন না যে আজকে কেউ কোশ্চেন অ্যান্সারের সেশন নয়, কেউ হাত তুলবেন না। বারে বারে বলা হচ্ছে আমরা প্রতিটা লাস্ট সানডে ক্লাসের পরে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন রাখি। এই ক্লাসের উপরে বেস করে আপনারা কোশ্চেন করবেন যেগুলো আপনাদের মনে প্রশ্ন আসবে। তো আজকে কোনো কোশ্চেন অ্যান্সার আমি দেব না, হয় না আমাদের, এটাই রুল। লিখে রাখুন, নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রতিফলিত হয়। when a person become tormented, then we will observe these points, follow it carefully. এটা বারংবার হবে, it occurs repeatedly. In case of tormented, it occurs repeatedly, বারংবার হবে, প্রতিনিয়ত চলবে, continuously. It will run continuously. রোজ শাশুড়ি অত্যাচার করছে, ভেবে চিনতে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ করে থাকবে। শাশুড়ি ডেলিভারেটলি, দ্য মাদার ইন ল ডেলিভারেটলি ডাজ ইট, ইচ্ছাকৃত ভাবে করছে, জেনে বুঝেই করছে। অন্যের মেয়ে, আমার মেয়ে তো নয়, দূর বয়ে গেছে, ও কেন সকাল 8টায় উঠবে? নিজের মেয়ে যদি 8টায় ওঠে কিচ্ছু বলবে না, তাহলে ইচ্ছে করেই বলছে। নিষ্ঠুরতার সাথে হবে, ক্রুডলি বাজে বাজে কথা বলছে, খুব খারাপ খারাপ, অনেক সময় ফিজিক্যাল টর্চারও করে, ফিজিক্যালি হার্টও করে, নিষ্ঠুর ভাবে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, অনেক দিন ধরে চলছে। ইট রানস ফর এ লং পিরিয়ড, tormented for a long period, tormented. ওই ব্যক্তি একটা তীব্র অপ্রতিরোধ্য মানসিক কষ্ট ভোগ করতে থাকে। that person who is become tormented, he will suffer a severe mental suffering. তীব্র মানসিক কষ্টে ভুগতে থাকবে, severe mental suffering. শারীরিক কষ্টের থেকেও অনেক বেশি। In case of tormented, the mental suffering is more than the physical suffering. Patient here is suffering from GERD তে ভুগছে, তার ওই কষ্টের থেকে মনের কষ্টটা বেশি আপনারা ফিল করবেন। You will feel this, that her suffering about the GERD is less than her mental suffering. এটা একদমই সহ্য করা যায় না। যে টর্মেন্টেড হবে সে বলবে আই কান্ট টলারেট ইট, সহ্য করতে পারছি না, মাইন্ড ইট, এটা মনে রাখবেন। এসে বলে সহ্য করতে পারছি না, আই কান্ট টলারেট ইট, আন্ডারলাইন করে রাখুন, আই কান্ট টলারেট ইট। Tormented, I can't tolerate it. Tormented, I can't tolerate it. যেমন অনেকেই বলে থাকে ছেলেটা আমার জীবনটাই শেষ করে দিল। এই যে কি যন্ত্রণা, কি কষ্ট, এই কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। স্পয়েলড চাইল্ড যারা, বাবা মাকে অত্যাচার করে, বাবা মার থেকে টাকা নিয়ে ধ্বংস করে, মদ জুয়া সবকিছু খেলে বাবা মাকে যে মানসিক কষ্ট দেয়, এই বাবা মা টর্মেন্টেড হয় বাই হিজ সন। আমার জীবনটাই শেষ করে দিল এই আমার ছেলেটা। টর্মেন্টেড বা নির্যাতিত, মোর মেন্টাল দ্যান ফিজিক্যাল হওয়া, শারীরিক মানসিক যে কোনো ভাবেই হতে পারে, যা ইচ্ছাকৃত হতে পারে বা নাও হতে পারে।
ডেলিভারেটলি হতে পারে, নাও হতে পারে। টর্মেন্টেড অ্যান্ড পারসিকিউটেড, এবার একটা রুব্রিক্স আছে দেখুন, ডিলিউশন, টর্মেন্টেড হি ইজ, ডিলিউশন, পারসিকিউটেড হি ইজ। টর্মেন্টেড আর পারসিকিউটেড এর মানে কিন্তু এক, সিমিলার বাট নট দ্য সেম। টর্মেন্ট, পারসিকিউট, এখানে বলবেন পারসিকিউটেড এন্ড টর্মেন্টেড, রুব্রিক্সে আছে, সিমিলার বাট নট দ্য সেম। দুটো রুব্রিক্স আলাদা, সেপারেট রুব্রিক্স, সেপারেট মেডিসিনস, but literally they are similar. Persecuted, patient believes he is persistently harassed or annoyed by some situation, person or disease and wants to get rid of it. এই লাস্ট লাইনটাকে আন্ডারলাইন করে রাখুন, and wants to get rid of it. আমি বাংলায় আসছি, পেশেন্ট বিলিভস, পেশেন্ট মনে করে সে ক্রমাগত অন্যের দ্বারা অ্যানয়েড হচ্ছে, বিরক্ত করছে একজনা, ক্রমাগত হ্যারাস করছে, কে কোনো ব্যক্তি করতে পারে, কোনো রোগ তাকে করতে পারে, এবং তাই সেই অবস্থা থেকে সে মুক্তি চায়। আন্ডারলাইন, মুক্তি চায়, মুক্তি চায়, মুক্তি চায়। আমাদের রোগী কিন্তু মুক্তি চাওয়ার কথা বলেনি। আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করুন ডাক্তারবাবু, আমাকে ওই শাশুড়ির থেকে উদ্ধার করুন, এই যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করুন ডাক্তারবাবু, আমি আর পাচ্ছি না সহ্য করতে, কখনো বলেনি। নেভার শি সেজ। রোগী মনে করে সে কোনো অবস্থার দ্বারা, ব্যক্তির দ্বারা বা অনেক রকম রোগের দ্বারা ক্রমাগত নাকাল, বিরক্ত, উত্তপ্ত না, হ্যাঁ উত্তপ্ত, উত্তপ্ত হতে পারে, উত্তপ্ত লিখেছি, এবং নিগৃহীত হয়ে চলেছে। উত্তপ্ত, কয় তয়। এটা পরে করবো, ছেড়ে দিন, ওটা উত্তপ্ত লিখুন। হ্যাঁ, সরি, হ্যাং করে গেল, দিচ্ছি না। রোগী মনে করে সে কোনো অবস্থার দ্বারা, ব্যক্তির দ্বারা বা অনেক রকম রোগের দ্বারা ক্রমাগত নাকাল, বিরক্ত, উত্তপ্ত এবং নিগৃহীত হয়ে চলেছে, মানে চলছে। এখন এর থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। মাইন্ড ইট, দিস পয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
আমাদের পেশেন্ট কিন্তু কখনো বলেনি যে আমি এখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, বলেনি কখনো। এবারে অ্যাবিউজে আসুন। Abuse is a repeated and habitual act of treating someone or something badly, cruelly, or violently, which may involve pain or suffering, but not necessary. Abuse মানে অপব্যবহার, হলো কারো বা কিছুর সাথে খারাপ, নিষ্ঠুর বা হিংসাত্মক আচরণ করার পুনরাবৃত্তি বা অভ্যাসগত কাজ যা খুব কষ্ট দেয়, যেটা না করলেও চলত। যেমন I am become abused by my parents. আমার বাবা মা আমাকে অ্যাবিউজ করেছে, অপব্যবহার করেছে। মিসইউজড, অ্যাবিউজড, যেটা প্রয়োজন ছিল না। ছোটবেলা থেকে বাবা খুব মারতো আমাকে, খুব শাসনে রাখতো, এইটা করবি না, সেইটা করবি না, এটসেট্রা এটসেট্রা। কিন্তু এগুলো প্রয়োজন ছিল না এতটা, বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করেছিল, যেটা না করলেও চলতো। ক্রমাগত করেছে, টানা করেছে, টানা তাকে কষ্ট দিয়ে গেছে, অ্যাবিউজ করেছে, নিষ্ঠুর, খারাপ, হিংসাত্মক আচরণ করেছে আমার বাবা মা। এটা তার অভ্যাস, হ্যাবিট। ছেলে মেয়েকে বন্ধুর মতন ছেলে মেয়ের সাথে মেশেনি। দে আর নট মিক্সিং দেয়ার অফস্প্রিংস লাইক এ ফ্রেন্ড। তারা সবসময় বাবা বাবা বাবা, বাঘ বাঘ বাঘ, আমি বাবা। এই যে ডমিনেশন অ্যান্ড অ্যাবিউজ, আমরা পড়িয়েছিলাম ফ্যালকোপিতে, ডমিনেশন অ্যান্ড অ্যাবিউজড। আমরা কল্যাণীর সেমিনারেই পড়িয়েছিলাম ফ্যালকোপি, ডমিনেটেড অ্যান্ড অ্যাবিউজড। আমরা কেসও দেখিয়েছিলাম। বাবা তাকে ক্রমাগত ছোটবেলা থেকে অত্যাচার অত্যাচার, শাসন শাসন শাসন, এই করবি না, সেই করবি না, আমার যেটা খেতে ইচ্ছা করতে হবে সেটা খেতে পারতাম। বাবা বকবে, বাবা মারবে। This is the abused. Elements from abused after being, delusion abused being, দুটো রূপক আছে। একটা এলিমেন্টসে আছে, একটা ডিলিউশনে আছে। ডিলিউশন, সে মনে করে আমি অ্যাবিউজড হচ্ছি, আর এলিমেন্টসে হচ্ছে আমার রোগটা হয়েছে অ্যাবিউজড হওয়ার পর থেকে। এলিমেন্টস ফ্রম মানে আফটার বিইং অ্যাবিউজড, এলিমেন্টস আফটার বিইং অ্যাবিউজড, মাই এলিমেন্টস ওয়্যার স্টার্টিং। আমার রোগ টোগ গুলো শুরু হয়েছে ক্রমাগত আমি অ্যাবিউজড হওয়ার পর, আর আমি এখন মনে করছি আমি অ্যাবিউজড হচ্ছি। নাও নাও নাও, ডিলিউশন ডিলিউশন ডিলিউশন। ডিলিউশন ইজ আ প্রেজেন্ট, ডিলিউশন হচ্ছে প্রেজেন্ট। ডিলিউশন অ্যাবিউজড বিং, এলিমেন্টস ফ্রম, এটা হচ্ছে পাস্ট। সে অ্যাবিউজড হয়েছে, এখন তার রোগ যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, পাস্ট। আর ডিলিউশন অ্যাবিউজড বিং, আমি এখন হচ্ছি, বিইং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমাদের রোগী কিন্তু একবারও বলেনি যে এই কষ্ট থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। আচ্ছা, but our patient never once said that I want to get rid of this pain. কখনোই বলেনি, কোনো সময় বলেনি আমার
সাইডে ডক্টর তপন ঘোষ ছিল, সে বলুক যে সে কখনো বলেছে কিনা যে আমি এর থেকে মুক্তি পেতে চাই, বলেনি কখনো। আমাদের রোগী কিন্তু একবারও বলেনি যে এই কষ্ট থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই, সে বলেনি যে চায়। সে শুধু বারে বারে একটা কথাই বলেছে যে এই মহিলাই আমার রোগের একমাত্র কারণ। He just keeps saying that this woman is the sole cause of my illness. This is tormented. So we can take the rubrics delusions tormented he is. আমরা এই রুব্রিক্সটা নিচে দেখবেন। আমি যে আমাদের ফেসবুক পেজে যে কেসটা, এই কেসটাকে ভিডিও দিয়েছি, দেওয়ার পরে আমার রুব্রিক্স সব বলে দিয়েছি, ওষুধও বলে দিয়েছি, লাইসিন 1m এক ডোজ। Delusion persecuted, he is persecuted. As our patient never once said that I want to get rid of this pain. Persecuted হবে না, persecuted নেব না, কারণ persecuted এ পেশেন্ট বলবে আমি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাই। আমাদের রোগী একবারও সেই কথা বলেনি, তাই জন্যই আমরা ডিলিউশন পারসিকিউটেড রুব্রিক্সটা নিইনি। সে একবারও বলেনি, he never said that I want to get rid of this pain. That is why we should not take the rubric delusion persecuted, he is persecuted, as because in persecution the person is become persistently harassed or annoyed and wants to get rid of this annoyance and suffering. I wrongly prescribed staphysegria first. আমি কিন্তু এই পেশেন্টকে প্রথমে স্ট্যাফিসেগ্রিয়া দিয়েছিলাম, ভুল করেছিলাম। আমি স্বীকার করছি আমি ভুল করেছি। আমি সব কেসই সঠিক সিলেকশন করে ফেলি, আমার ব্যর্থতাটা কাউকে জানাবো না। আমি যে ব্যর্থ হচ্ছি, ফেলিওর হচ্ছি, সেই কেসটা আমাদের ছাত্রদের মধ্যে জানাবো না। If they learn my fault, my wrong, then they should rectify themselves. তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে পারবে, রেকটিফাই করতে পারবে। অহংকারের কোনো দাম নেই, আমি কোনো ব্যর্থ হই না। I am the কল্যাণসুর, I never failed any case. এই ইগো, এই অহংকারের কোনো দাম নেই, never. I hate this type of haughtiness, ego, so as you say, I hate this. In staphysegria, the suppression of erotic emotions, anger, grief, wounded honor, এই রুব্রিক্সটা কোথাও পাবেন না। এটা আমার বানানো রুব্রিক, সিঙ্গেল মেডিসিন স্ট্যাফিসেগ্রিয়া। স্ট্যাফিসেগ্রিয়া সাপ্রেশন করে তার ইরোটিক ইমোশনস। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইরোটিক? ইরোটিক মিন্স সেক্সুয়াল। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সেক্সুয়াল? কোন জিনিসের প্রতি অদম্য আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, যেটা যখন পাবো না সেই ইচ্ছাটাকে আমি চেপে রাখছি মনের মধ্যে, সাপ্রেশন করছি, অদম্য ইচ্ছাটাকে সাপ্রেশন করছি। আমার মনের মধ্যে যে কষ্ট, অ্যাঙ্গার, আমার দুঃখ, আমার সম্মানহানি হয়েছে, সেগুলো আমি মনের মধ্যে চেপে রাখছি, তারপর থেকে আমার রোগ। স্ট্যাফিসেগ্রিয়া সিঙ্গেল মেডিসিন। আবার বলছি, এই রুব্রিক্সটা আবার কেউ আবার ফেসবুকে প্রশ্ন করবেন না, এই রুব্রিক্সে কোনো ওষুধ পাচ্ছি না, রুব্রিক্স খুঁজে পাচ্ছি না। আবার বলছি, আই রিপিটেডলি সেড ইট, এই রুব্রিক্সটা কোথাও পাবেন না। যেই রুব্রিক্স গুলোর ব্র্যাকেটে KKS লেখা থাকবে, সেগুলো জানবেন আমার নিজের বানানো রুব্রিক্স, রিপিটেডলি ভেরিফাইড। আমি রিপিটেডলি ভেরিফাই করেই আপনাদেরকে বলি, abused women,
দুটো ওষুধ লাইসিন এন্ড স্ট্যাফিসেগ্রিয়া লিখে রাখুন। অ্যাবিউজড ওমেন, আমি প্রথমেই স্ট্যাফিসেগ্রিয়া লাইসিন নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিলাম, কারণ I know this rubric, abused women. There are two medicine, that is lysine and staphysegrina. লিখে নিন লাইসিন এন্ড স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, এই রুব্রিক্সটা কিন্তু কোনো রেপার্টরিতে নেই। অমিত 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 হচ্ছেটা কি এটা? ভালো লাগছে না, তাহলে আজকের মতো রাখছি। ওকে, গুড নাইট। না স্যার, কন্টিনিউ করুন স্যার। নো 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 নো, আর কন্টিনিউ করা যাবে। স্যার ওটা ভুল করে হয়ে গেছে, ওটা স্যার সিরিয়ালের 52 পর্যন্ত পড়াইছেন স্যার। 52, তাই তো? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ 52, হ্যাঁ 52 স্ক্রিনশট দেওয়া আছে স্যার আমার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, এইখান থেকে এইখানে শেষ করছিলেন স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই বললাম আমি। ঠিক। আবার আরেকটা অনুরোধ করব, স্ক্রিনশট অবশ্যই নেবেন, সাথে লিখেও নেবেন। হ্যাঁ, তাহলে আমরা স্ক্রিনশট থেকে আস্তে আস্তে পিছিয়ে এসে আরো এগিয়ে আসবো বলবো, কারণ আমরা খাতার মধ্যে নথিভুক্ত করলে সেটা বোধহয় আরো বেশি প্রাণবন্ত হবে, আমাদের ক্ষেত্রে সুবিধা, বোঝার ক্ষেত্রে, পড়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। যাই হোক, ওকে, আমরা তাহলে এবারে শুরু করি। অ্যাবিউজড ওমেন, এই রুব্রিক্সটা রেপার্টরির মধ্যে নেই, এটা আমার বানানো রুব্রিক্স। এর মধ্যে দুটো মেডিসিন আছে, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া এন্ড লাইসিন। লাইসিন এন্ড স্ট্যাফিসেগ্রিয়া। অ্যাবিউজড ওমেন, দেখবেন এরকম ঘটনা খুব পাবেন। রুব্রিক্স আছে আমাদের, আমি কিন্তু এই কেসটাতে স্ট্যাফিসেগ্রিয়া দিয়েছিলাম প্রথমে। স্ট্যাফিসেগ্রিয়া আমাদের রং সিলেকশন হয়েছিল, ভুল সিলেকশন করেছিলাম। স্ট্যাফিসেগ্রিয়ায় সাপ্রেশন অফ ইরোটিক ইমোশনস, অ্যাঙ্গার, গ্রিপ, উন্ডেড ওনার, এই রুব্রিক্সটাও আমার বানানো। প্রথমেই বলে দিচ্ছি, বারে বারে এক কথা বলবো না আমরা। ব্যাকেটে KKS লেখা থাকলে রুব্রিক্স গুলো জানবেন যে রেপার্টরি বইয়ের মধ্যে নেই, এগুলো আপনারা আমার বানানো রুব্রিক্স হিসাবেই ধরে নেবেন। In every rubrics, in bracket, if there was KKS, then you should consider that this rubrics was made by me, not available in any repertory, and you should add it in your repertory. And all these rubrics are experimented. সমস্ত রুব্রিক্সকে আমার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কনফার্ম করেই কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরি, and repeatedly verified at my clinic. And after being sanguine that it may use, then I am giving these rubrics to everybody. So these rubrics are verified 100%. দেখুন স্ট্যাফিসেগ্রিয়াও অ্যাবিউজড ওমেন, এলিমেন্টস অফ অ্যাবিউজড বিং রুব্রিক্স আছে দেখবেন। তার মধ্যে লাইসিন আছে, তার মধ্যে স্ট্যাফিসেগ্রিয়া আছে, তার মধ্যে কার্সিনোসিন আছে,
So many drugs are there. But we specified here the rubrics abused women. আমি কিন্তু খুব স্পেসিফাই করে দিলাম, আরো নির্দিষ্ট করে দিলাম abused women বলে। দেখবেন বেশিরভাগ এই ঘটনাগুলো ঘটে কোন জায়গায় জানেন? নতুন বিয়ে হয়ে আসার পর বা বেশিরভাগ ঘটে অ্যাবিউজড হয় এই বৌমারা। daughter-in-laws are more affected by their nonod, their mother-in-law, so on. It is very usual in our Indian or Bangladeshi cultures or Bengali cultures. We are facing every day this type of patient. আমরা প্রায় প্রতিদিনই এরকম ধরনের কেস ফেস করছি। আমাদের এই ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশি কালচারের মধ্যে এই ধরনের মহিলাদের আমরা খুব পেয়ে থাকি আমাদের ক্লিনিকে। দ্য অ্যাবিউজড ওমেন, তারা তাদের ননদ, তাদের শাশুড়ি, তাদের দেওর, শ্বশুর, যে কোনো ব্যক্তির দ্বারা অ্যাবিউজড হতে পারে এবং আফটার বিইং অ্যাবিউজড, এইভাবে অ্যাবিউজড হতে হতে তার মেন্টাল প্যাথোলজি শুরু হয়। সাপোজ এ ওম্যান, একজন মহিলা আপনার কাছে আসলো, whatever may be the disease, any type of disease, যে কোনো রোগ হতে পারে। আপনি সবসময় আপনারা করবেন কি, তাদের ফ্যামিলি মেম্বার্স কয়জন জিজ্ঞাসা করবেন। How many family members are there? You should be asked. A woman having a disease of fibroadenoma breast or fibroid uterus or white discharge or menorrhagia or chocolate cyst of the ovary and other complaints, so many complaints, any complaint, no doubt, and should be, these complaints will be the chronic in nature. Generally আমরা ক্রনিক ডিজিজের ক্ষেত্রেই এই অ্যাঙ্গেলটাই ভাববো, অ্যাকিউটে এত ভাবার দরকার নেই। সাডেন জ্বর নিয়ে এসছে, আপনাদের এইসব নিয়ে ভাবতে হবে না। কিন্তু দেখুন, অনেক দিনের পুরনো কোনো রোগ নিয়ে এসছে পেশেন্ট, মহিলা, মাইগ্রেন আছে, অনেক দিনের পুরনো রোগ। আপনি তাদের প্রশ্ন করুন আপনার বাড়িতে ফ্যামিলি মেম্বার্স কজন and relation কেমন। Like this way, we are unveiling the mental state of our patient. যে মহিলার পেশেন্টটার আমরা GERD সিমটম নিয়ে এসেছে, আমাদের ফেসবুক পেজে যেটা দিয়েছিলাম, তাকে কিন্তু আমরা ফার্স্ট কোশ্চেনই করেছিলাম বাড়িতে মেম্বার কজন। তার GERD আছে, হাইপার অ্যাসিডিটি, অন্য রোগ থাকলেও এই প্রশ্নটা করতাম। প্রোভাইডেড, মনে রাখবেন, এই যে রোগে ভুগছে এটা অনেক দিন থেকে ভুগছে। অ্যাকিউট জ্বর নিয়ে এসছে, আপনার শাশুড়ির সাথে কিরকম রিলেশন, নো নিড। অ্যাকিউট ডায়রিয়া নিয়ে এসছে, নো নিড। জেনারেলি একটা মানুষ ক্রমাগত, রিপিটেডলি, পারসিস্টেন্টলি ফর এ লং টাইম after being abused, their mental pathology should be started, and from that mental pathology will be reflected through their physical symptoms. এতদিন ধরে ক্রমাগত অত্যাচারিত হয়ে থাকলে কোনো মহিলা, তার দেখবেন তার মেন্টাল প্যাথোলজি কিছু শুরু হয়। সেই মেন্টাল প্যাথোলজি গুলো তার শারীরিক লক্ষণের মাধ্যমে রিফ্লেকশন হয়। মাইগ্রেন হয়,
ইউট্রাইন প্রবলেম হয়, পিরিয়ডিক প্রবলেম হয়, এটসেট্রা এটসেট্রা। ঠিক এই মহিলারও তাই, বিয়ের সেকেন্ড দিন থেকেই তার বাড়িতে ক্রমাগত সে পারসিস্টেন্টলি, কন্টিনিউয়ালি, ইনসেশন্টলি অ্যাবিউজড হয়ে যাচ্ছেন তার মাদার ইন লয়ের দ্বারা। আমরা ফার্স্ট প্রশ্নই করেছিলাম আপনার বাড়ির মেম্বার কজন, and what about the relationship between you and your mother-in-law? আপনার সাথে আপনার শাশুড়ির রিলেশন কেমন, এই প্রশ্নটা কিন্তু আমরা করেছিলাম। তাহলে স্ট্র্যাপিসেগ্রিয়া এইভাবে অত্যাচারিত হয়ে তাদের ইরোটিক ইমোশন গুলোকে সাপ্রেশন করে। আমি ইরোটিকের মানে বলেছিলাম দ্য সেক্সুয়াল। এই সেক্সুয়াল মানেটা কি? সেক্সুয়াল মানে আছে কোনো একটা বিষয়কে, কোনো একটা জিনিসকে ভীষণভাবে চাওয়া, দ্যাট ইজ দ্য সেক্সুয়াল। এটা কিন্তু আমার মানে নয়, ইট ইজ ফ্রম ডিকশনারি। এনিথিং, আমি পড়াশোনার প্রতি আই হ্যাভ দ্য সেক্সুয়াল ম্যানিয়া, লেখাপড়ার প্রতি আই হ্যাভ দ্য সেক্সুয়াল ম্যানিয়া, ঘুরতে যাওয়ার জন্য আমার সেক্সুয়াল ম্যানিয়া। সবসময় সেক্সুয়াল মানেই যৌন ব্যাপার তা নয়। আপনারা কেমব্রিজ ডিকশনারি থেকে সেক্সুয়াল মানেটাকে দেখবেন, eagerly wanted মানে ওয়ান্স, ভীষণ ভাবে চায় কোনো জিনিসকে, অপ্রতিরোধ্য ভাবে চাওয়া, কেউ বাধা দিলে হবে না, সেই বাধা সে মানবে না, দ্যাট ইজ দ্য সেক্সুয়াল। যে কোনো জিনিস হতে পারে, আমি পড়তে চাই, আমি কোনো বাধা পছন্দ করব না। ইন্টেন্স ইগার, আনইন্টারাপ্টেড ইগার, আনসিজেবলি ইগার, মানে অপ্রতিরোধ্য অন্তিম চাহিদা, তাহাকে বলা হয় সেক্সুয়াল। তাহা যে কোনো ব্যাপারে হতে পারে, লেখাপড়ার ব্যাপারে হতে পারে, যৌন আকাঙ্ক্ষা হতে পারে, ঘুরতে যাওয়ার প্রতি হতে পারে। তাহলে স্ট্র্যাপিসেগ্রিয়ার ক্ষেত্রে যে ইমোশন গুলো তৈরি হয়, লাইক অ্যান ইরোটিক ইমোশনস, তার অনেক কিছু করার ইচ্ছা থাকে শ্বশুর বাড়িতে, নতুন শ্বশুর বাড়িতে এসে সংসারটাকে সুন্দর করে গোছাবে, হাজবেন্ডের সাথে শাশুড়িকে নিয়ে ভালো করে সংসার করবে, ইন্টেন্স ডিজায়ার থাকে। কিন্তু সেই ইমোশন গুলো যখন সাপ্রেশন হয়, তার চাহিদাগুলো যখন সাপ্রেশন হয়, কিভাবে সাপ্রেশন হয়? আফটার বিইং অ্যাবিউজড, সাপ্রেসড আফটার বিইং অ্যাবিউজড, সে কিন্তু প্রকাশ করে না। অ্যাবিউজড ওমেন, দুটো মেডিসিন মনে রাখবেন, স্ট্যাপিসেগ্রিয়া এন্ড লাইসিন। রেজিগনেশন, লাইসিন মনে রাখবেন, লাইসিন শুড বি অ্যাডেড ইন দিস রুব্রিক রেজিগনেশন। এই রেজিগনেশন রুব্রিকটা আপনারা পাবেন, আছে, তার মধ্যে কিন্তু লাইসিন নেই, মনে রাখুন, তার মধ্যে কিন্তু লাইসিন নেই। বাট লাইসিনটাকে অ্যাড করবেন এই জন্য কিনোট স্যামুয়েল বলে একটা বই আছে, ডক্টর স্যামুয়েল, অ্যানিম্যাল নয়, ডক্টর স্যামুয়েল।
তার কিনোট বই থেকে নেওয়া, তিনি লাইসিন চ্যাপ্টারের মধ্যে রেজিগনেশন রুব্রিক্সটাকে অ্যাড করেছে। বইটার নাম কিনোটস স্যামুয়েল, দেখুন প্যাকেটে আমি লিখে দিয়েছি। এই কিনোট স্যামুয়েলের মধ্যে লাইসিন লেখা আছে, লাইসিনের মধ্যে রেজিগনেশন দেওয়া আছে। রেজিগনেশন মানে পদত্যাগ করা, ছেড়ে দেওয়া, মুক্ত হওয়া। কি বোঝাতে চাইছি আমরা? After being abused for a long time, that woman make the resignation from her family. কি বলবে? আমি এখন ছেড়ে দিচ্ছি, ওসব আর ধরি না, দূর আর ভালো লাগে না। দিস ইজ দ্য লাইসিন। লাইসিন যেভাবে তার মানসিক কষ্টে ভুগছিল, the lysine is suffering from the mental pain or mental hurt that was happening regularly, incessantly, uninterruptedly from her mother-in-law. After being abused for a long time, last of all, the patient will resignate from this situation. ওটা আর ভালো লাগে না, অনেক সহ্য করেছি, আর অনেক দেখলাম, দূর দূর দূর, এখন ছেড়ে দিয়েছি, আমি রেজিগনেশন দিয়ে দিলাম সিচুয়েশনটা। আমি এই সিচুয়েশন নিয়ে আর মাথা গলাই না। কিন্তু তার আগে যা হবার হয়ে গেছে, the bad incidents happened previously. So many hurt and injury occurred in their life, and that causes so many physical symptoms. But now he gives her resignation from our family. এখন ছেড়ে দিয়েছে। So Staphysagrina abused women suppression of, abused women suppression of erotic emotions plus resignation. দাঁড়ান এক মিনিট। স্ট্যাপিসেগ্রিয়াটা রেজিগনেশনের মধ্যে কিন্তু স্ট্যাপিসেগ্রিয়া নেই, লাইসিন নেই। আমি স্ট্যাপিসেগ্রিয়াটা সম্পর্কে বলছি। স্ট্যাপিসেগ্রিয়ার ফর্মুলা হচ্ছে অ্যাবিউজড ওমেন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, সাপ্রেশন অফ ইরোটিক ইমোশন প্লাস রেজিগনেশন। সরি, আমি উল্টো বলেছি, লাইসিন নয়, স্ট্যাপিসেগ্রিয়া শুড বি আগে। রেজিগনেশনের মধ্যে স্ট্যাপিসেগ্রিয়াটাকে অ্যাড করবেন, রেজিগনেশনের মধ্যে স্ট্যাপিসেগ্রিয়াটাকে অ্যাড করবেন, রেজিগনেশনের মধ্যে স্ট্যাপিসেগ্রিয়াটাকে অ্যাড করবেন। You should add Staphysagrina in resignation rubric. In case of Staphysagrina, after being prolonged abused, he or she will suppress that emotion, and after all, he will give the resignation from our family. This is the character of Staphysagrina. মানে যদি আপনারা দেখেন কোন অ্যাবিউজড ওম্যান এসছে, ধরুন মাইগ্রেন নিয়ে কোনো পেশেন্ট এসছে, ভালো করে শুনুন, আগে লিখতে হবে না, মন দিয়ে শুনুন, আগে বোঝার চেষ্টা করুন, খুব ইজি ব্যাপার। আমি একটা ফর্মুলা করে দিয়েছি। পেশেন্ট এসে ঢুকবে, ধরুন মাইগ্রেন নিয়ে এসছে, বেশি বয়স নয়, ম্যারিড ওম্যান। আপনারা প্রশ্ন করুন, সংসারে কজন আছে মেম্বার, হাউ মেনি মেম্বার্স আর দেয়ার? বলবে শাশুড়ি আছে, অমুক আছে, তমুক আছে। আপনি প্রশ্ন করবেন, you should ask her, what about the relation
between you and your mother-in-law and others, family members, except your husband or with your husband. যদি ওই মহিলা বলে যা মানসিক কষ্টে আমি ভুগেছি এসে বিয়ের পরে, এটা যেন ভগবান কারো যেন না করে, কারো যেন এরকম না হয়, চির শত্রুরও যেন এরকম না হয়। How much I suffered after coming in this house. I am being abused by all the members of my family. I am praying to my God that don't give this type of injury or hurt to any other woman, whatever he may be my enemy or not. সে আমার শত্রু হলেও উপরওয়ালা যেন তাকে এই কষ্ট না দেয়। কিন্তু আমি এই কষ্টের কথা চেপে রেখেছি, আমি কখনো প্রকাশ করিনি। এখন না জানেন স্যার, আর ধরি না, ছেড়ে দিয়েছি, যা হবার তো হয়ে গেছে, আমার জীবনটাই তো শেষ হয়ে গেল। রেজিগনেশন, দ্যাট ইজ স্ট্যাপিসেগ্রিয়া। তাহলে স্ট্যাপিসেগ্রিয়া অ্যাবিউজড হবে, সেই অ্যাবিউজড হওয়ার পরে যে মেন্টাল প্যাথোলজি শুরু হবে সেটা সাপ্রেশন করে রাখবে, চেপে রাখবে মনের মধ্যে, এবং ফাইনালি ওই পরিস্থিতি থেকে রেজিগনেশন দিয়ে বেরিয়ে আসবে। অনেক দিন সহ্য করেছি, আর করা যায় না, দূর দূর ছেড়ে দিয়েছি। দিস ইজ স্ট্যাপিসেগ্রিয়া। দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অফ স্ট্যাপিসেগ্রিয়া, অফ বিং অ্যাবিউজড। তাহলে স্ট্যাপিসেগ্রিয়াকে আবার ছোট করে বলি, ইন ব্রিফ, স্ট্যাপিসেগ্রিয়া পেশেন্ট তার মনের কষ্ট চেপে রাখবে, কষ্ট পাবে, কষ্ট পাবে, চেপে রাখবে, চেপে রাখবে, কষ্ট পাবে, চেপে রাখবে, কষ্ট পাবে, চেপে রাখবে, ফাইনালি এই পরিস্থিতিটাকে ছেড়ে দেবে, আর এটা নিয়ে মাথা গলাবে না। দ্যাট ইজ দ্য রেজিগনেশন, স্ট্যাপিসেগ্রিয়া। দিস ইজ দ্য কোর formula of স্ট্যাপিসেগ্রিয়া। Abused women, in case of abused women, এই রুব্রিক্স গুলো লিখে নিন। In favor of স্ট্যাপিসেগ্রিয়া: persecuted, abused, delusion abused, emotion suppressed. আমি যে ফর্মুলাটা করে দিয়েছি সেই ফর্মুলাটার পরে এই তিনটে রুব্রিক, এই চারটে রুব্রিক। আপনারা বলতে পারেন স্যার এইসব রুব্রিক্স মনে রাখার দরকার নেই, ওই ফর্মুলাটা a প্লাস বি হোল স্কয়ারটা মনে রাখলেই তো হয়ে গেল। লিখে নেন, লিখে নেন, তাহলে মনে থাকবে। ফটো তোলার থেকে খাতা পেন নিয়ে লিখে রাখুন। এলিমেন্টস ফ্রম অ্যাবিউজড আফটার বিং, আবার ডিলিউশন অ্যাবিউজ বিং, দুটোই আছে স্ট্যাপিসেগ্রিয়ায়। ওকে, বুক ফাটবে তো মুখ খুলবে না। If the chest bursts, the mouth will not open. That is স্ট্যাপিসেগ্রিয়া, মনে রাখুন। আমাদের পেশেন্ট কিন্তু মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করেছে, শাশুড়িকে উল্টো পাল্টা বলে দিয়েছে, মাঝে মাঝে বলে দিতাম, তাহলে কিন্তু স্ট্যাপিসেগ্রিয়া নয়। ওইখানটাই আমার ভুল হয়েছে, ওই পয়েন্টেই আমি ভুল করেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমাদের পেশেন্টকে, I asked my patient that
can you say something against your mother-in-law? She replied, occasionally, rarely, কদাচিৎ আমি তাকে উল্টো পাল্টা বলেছি। বলেছে, চেপে রাখেনি, তাই জন্য স্ট্যাপিসেগ্রিয়া ভুল হয়েছে আমার। যদি চেপে রাখতো, বুক ফেটে যাবে, তো মুখ খুলবে না, তাহলে স্ট্যাপিসেগ্রিয়া। বাট ইন লাইসিন, এবার লাইসিনের ফর্মুলাটা নিন। অ্যাবিউজড ওম্যান, মাইন্ড ওয়ার্কিং, নো সাপ্রেশন, নো রেজিগনেশন। অ্যাবিউজড হচ্ছে মাইন্ড ওয়ার্কিং, ঘৌ ঘৌ করছে, ঘৌ ঘৌ। কুকুর কি করে? ঘৌ ঘৌ করে না? কুকুরের আওয়াজকে বলে বার্কিং। তাহলে সে বার্ক করেছে, বার্কিং করেছে, তো মাঝে মাঝে দুমদাম বলে দিয়েছি। সাপ্রেশন করেনি, রেজিগনেশনও করেনি, কারণ এই ফ্যামিলি থেকে বেরিয়েও আসেনি, আবার এই নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে, বলছে না আমি এই মহিলাই আমার একমাত্র সব রোগের কারণ বলেছে। কিন্তু তাহলে লাইসিনের ক্ষেত্রে অ্যাবিউজড ওম্যান ওয়ার্কিং থাকবে, নো সাপ্রেশন, নো রেজিগনেশন। আর ওয়ার্কিংটা থাকবে না, ওই জায়গায় ইমোশন সাপ্রেস থাকবে আর রেজিগনেশন থাকবে, সেটা হচ্ছে স্ট্যাপিসেগ্রিয়া। আমাদের পেশেন্ট কিন্তু ওয়ার্কিং করেছে মাঝে মাঝে, কদাচিৎ, রিয়ারলি। The contempt against her mother-in-law. That is why I wrongly prescribed first time স্ট্যাপিসেগ্রিয়া। আমি কিন্তু আমার ভুলটাও বলছি। লাইসিন লিখে নিন, feeling of tormented, especially by someone on whom he depends, HCRN. যার উপরে ভরসা করে, তার থেকে আঘাত পায়, তাহলেই তার মানসিক কষ্ট এবং শারীরিক, ফলোড বাই শারীরিক কষ্ট। গিভ লাইসিন। হাজবেন্ডের উপরে সবাই ডিপেন্ডেন্ট, আমাদের আমাদের ওয়াইফরা ছাড়া। দে আর ওয়ার্কিং, দে আর নট ডিপেন্ডেন্ট উইথ আস। বাট যারা নন ওয়ার্কিং ওমেন, হাউসওয়াইফ, দে আর মোস্টলি ডিপেন্ডেন্ট অন দেয়ার হাজবেন্ড। যার উপরে ডিপেন্ড করে, যার উপরে এত আশা ভরসা, তার দ্বারা যদি ক্রমাগত অত্যাচারিত হয়, যার ফলে তার মেন্টাল প্যাথোলজি শুরু হবে, এবং আফটার অল এন্ড দ্য লাস্ট অফ অল, সেই মেন্টাল প্যাথোলজি থেকে যে কোনো ফিজিক্যাল ডিজিজ যদি হয়ে থাকে, তাহলে লাইসিন দিয়ে দেখুন না একবার। আমি কিন্তু রিপিটেডলি ভেরিফাই করেছি এই রুব্রিক্সটা HCRN এর। অ্যালেন্স কি নোটের মধ্যেই আছে, দেখবেন এইটা। যাকে বেশি ভরসা করে, তার দ্বারা অত্যাচারিত যদি হয়ে থাকে, যার জন্য তার মেন্টাল প্যাথোলজি শুরু হবে, সেই মেন্টাল প্যাথোলজির জন্য আফটার অল ফিজিক্যাল ডিজিজ স্টার্ট করবে, শুরুতেই আপনি তাকে লাইসিন দিন। একটা ডোজ 1 mg বা 200 একটা ডোজ দিয়ে শুরু করুন।
on whom he depends, যাকে উনি ভরসা করেন, যার উপরে ভরসা, যার উপরে আশা। ছেলেটাকে মানুষ করলাম, পড়াশোনা শিখালাম, lots of money I had spending for my son. চাকরি পেলো, বিয়ে করলো, আমাদের ছেড়ে চলে গেল। এই কষ্ট সহ্য করা যায়? আমি তো তার কাছে কোনো টাকা পয়সার হেল্প চাইনি, চেয়েছিলাম ছেলেটা আমার পাশে থাকুক। এই মনের কষ্টে ভুগতে 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 ভদ্রলোকের হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, থাইরোটক্সিকোসিস, triglyceride high, so on, any disease may occur. যার উপরে ভরসা করেছিলাম, ভরসা করব বলে মনে করেছিলাম, সেই আমাদের আঘাত দিয়ে চলে গেল। এ কষ্ট কি সহ্য করা যায় স্যার? গিভ লাইসিন। এই টিপসটাকে মনে রাখুন, মাইন্ড অ্যাবাউট এ টিপস। লাইসিন ইজ idiosyncratic to a particular, to a person or thing. এই লাইনটা মনে রাখুন। আমি পরে ব্যাখ্যা করছি, পুরো লাইনটা লিখুন, তারপরে বলছি। Lysine is idiosyncratic to a particular, to a person or thing. Idiosyncrasy is a hyperallergic reaction to a particular person or thing. What is idiosyncrasy? মনে রাখুন, ভালো করে জেনে নিন, কাজে লাগবে আপনাদের ক্লিনিকে। প্রতিদিন আমরা এরকম কেস পাই, আমি আসবো কেসে। আগে লিখুন, জানুন, শিখুন, রুব্রিক্সটা পাবেন না। আমার লাইসিন চ্যাপ্টারের মধ্যে ইডিওসিনক্রেসি লিখেছি, দেখবেন সিলেক্টেড লেকচারে। যার বানানটা একটা ভুল ধরেছে একজনা, সিওয়াই লিখে ফেলেছি, বাট এসওয়াই হবে। এটা আমার ভুল নয়, এটা পেসওয়ালার ভুল। Idiosyncrasy is a hyperallergic reaction to a particular person or thing. ভীষণ ভাবে মাংস খেতে ভালো লাগে, কিন্তু মাংস খেলেই আমার পেট খারাপ হয়। যেমন রিয়েলি I have a problem. আমি ইলিশ মাছ খুব ভালোবাসি, মাছের মধ্যে শুধু ইলিশ মাছ ভালোবাসি, কিন্তু ইলিশ মাছ খেলে আমার ডিসেন্ট্রি হবেই হবে, খাবো আর সঙ্গে সঙ্গে আমার পটি পাবে। I am very much idiosyncratic to Ilsa fish. Dr. Sanjay is very much idiosyncratic to mutton. I am very much idiosyncratic to my that friend. ওটাকে আমি সহ্য করতে পারি না, ওটাকে দেখলাম সারা দিনটা আমার খারাপ যায়।
I am very much idiosyncratic to my mother-in-law. ওই মহিলাই আমার সব রোগের কারণ। ওই মহিলাই আমার সব রোগের কারণ। I am very much idiosyncratic to my mother-in-law. Listen. ওই মহিলাকে আমি সহ্য করতে পারি না। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠলেই ওনার মুখটা দেখলাম আর আমার সারা দিনটা খারাপ যাবে, গা হিরির করে। ইস বাবা, ইডিওসিনক্রেটিক। পেশেন্ট কিন্তু একবার বলেছে আমার সব রোগের কারণ ওই একটাই মহিলা। I am very much hyper allergic to my mother-in-law. দেখবেন তো লাইসিনের কোন অথরিটির মধ্যে এই কথাগুলো আছে নাকি? কোন অথরিটি, কোন বইয়ের মধ্যে এই ইডিওসিনক্রেটিক হাইপার অ্যালার্জিক কথাটা লেখা আছে কিনা? ডাইরেক্ট এই কথাটা লেখা নেই। বাট হেরিং এর গাইডিং সিমটমের মধ্যে লাইসিন চ্যাপ্টারের 32 নম্বর পেজের নিচের দিকে একটা ছোট্ট লাইন লেখা আছে। সেখানে লেখা আছে the rabid dogs are very much hyper allergic to some substance. আমি এটাকে ডিকোড করলাম। এই কথাটাকে ডিকোড করে আমাদের মাইন্ড টেকনিকের অনুযোগী তৈরি করলো। According to our mind technique, I am preparing this line, this quotation from Constantine Herring. And I repeatedly verified and used this rubric to various patients. I will give some examples about this. আমি কিছু উদাহরণ দেব আপনাদের মনে রাখার জন্য এবং যাতে ইউজ করতে পারেন সেইভাবে আমি বলছি, শুনুন। তাহলে এই মহিলা বলেছে, আমাদের পেশেন্ট, আপনারা ভিডিওটা দেখবেন ভালো করে। আজকেও একটা ভিডিও দিয়েছি আমরা, রেফারেন্স আর রিলিজিয়াস অ্যাফেকশনের ডিগ্রি করেছি আমরা আমাদের ক্লিনিকে, করবেন আপনারা। দেখুন ইডিওসিনক্রেসি, এই মহিলা বলছে, এই পেশেন্ট, আমাদের পেশেন্ট বলছে আমার এই শাশুড়ি আমার সব রোগের কারণ। মাই মাদার ইন ল ইজ দ্য সোল কজ অফ অল অফ মাই ডিজিজেস। দ্যাট ইজ I am very much hyper allergic to my mother-in-law. Mine idiosyncratic লাইসিন সিঙ্গেল ড্রাগ আমার বানানো রুব্রিক। ইডিওসিনক্রেটিক অ্যাডজেক্টিভ, ইডিওসিনক্রেটিক পারসন, বা শুধু নিতে পারেন। আমি দেখবেন আমার সিলেক্টেড লেকচারের মধ্যে মাইন্ড ইডিওসিনক্রেসি বলে লিখেছি, সেটাও ঠিক আছে। ইডিওসিনক্রেটিক বলতে পারেন, ইডিওসিনক্রেসিও বলতে পারেন। ইডিওসিনক্রেসি ইজ এ জেনারেল হ্যাবিট, আর ইডিওসিনক্রেটিক একটা পার্টিকুলার করে দিয়েছি। দুটোই এক, কোনো ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ইডিওসিনক্রেটিক লাইসিন। ওয়ান অফ মাই পেশেন্ট, আমার এক পেশেন্ট, বহুদিন আগের ঘটনা বলছি, সে বলছে, দেখবেন আমার সিলেক্টেড লেকচারের মধ্যেও কথাটা লিখেছিলাম, খুব ইন্টারেস্টিং কেস, মন দিয়ে শুনুন। বলছে, ডাক্তারবাবু আমি একটা রোগে ভুগছি, সেটা হলো
আইবিএস। আমি বললাম আইবিএস তুমি জানলে কি করে? বলছে আমি অনেক বই পড়েছি, আমি ইউটিউব দেখেছি, আমার আইবিএস এর সিমটম। আচ্ছা, পেশেন্টের ধারণা, patient has the delusion or patient thinks that he is suffering from irritable bowel syndrome, IBS. But according to my observation, this is not true. আমার অবজারভেশন অনুযায়ী এটা ঠিক নয়। পেশেন্ট এসে বলছে, বেশি বয়স না, 23 বছরের 26 বছরের ছেলে, 26 years age of a male patient complaining of recurrent dysentery if he takes delicious plates in a ceremony or in a party. যে কোনো বাইরের বিয়ের বাড়ি, কোনো নেমন্তন্ন বাড়ি যদি থাকে, তাহলে কিন্তু সে যাবেই, তাকে আটকানো যাবে না, তার ভীষণ মজা লাগে। কোনো বলছে জীবনে এখনো পর্যন্ত আমার এই 26 বছর বয়স কোনো নেমন্তন্ন বাড়ি, সে যে কোনো নেমন্তন্ন হতে পারে, শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন, জন্মদিনের নেমন্তন্ন, অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন, বিয়ের নেমন্তন্ন, সাধের নেমন্তন্ন, কোনো নেমন্তন্ন আমি বাদ দিই না। আমি যাবই। আর কত ডিলিশিয়াস সে প্লেটস তৈরি করে, চিকেন, মাটন, প্রন, শিক কাবাব, ওফ, কলাইশুটির কচুরি, আলুর দম, কাশ্মীরি আলুর দম, কিন্তু যেই মাত্র খাবো, দুপুরে খেলে রাতে ডিসেন্ট্রি, রাতে খেলে সকালে ডিসেন্ট্রি শুরু হবে। As soon as I take this type of food outside from my home, I should be suffer from dysentery on the next day. ডাক্তারবাবু একটা কথা বলি, এই খাবারগুলো যদি আমার বাড়িতে রান্না করে করা হয় তাহলে কিন্তু হয় না। পরাগের বাড়িতে গিয়ে 1400 খেলাম, আমার পেট খারাপ হবেই, বাট পরাগ যা খাওয়ালো আমাকে, আমার বাড়িতে যদি খাই সেগুলো তৈরি করে, আমার হবে না। এরকম কোনো কেস, আমার কোনো কষ্টই হবে না। এরকম কেস কি আপনারা পেয়েছেন? আমার মনে হয় পাননি। This boy had been suffering from sudden and violent dysentery after taking spicy and delicious multiple foods from parties outside his home. But if he takes this type of food, homemade cook, this type of food, nothing will be happening. So very much peculiar, very peculiar characteristics of that patient. খাওয়ার জন্য পাগল, সেইটা খেলেই ডিসেন্ট্রি। খাওয়ার জন্য পাগল, সেইটা খেলেই ডিসেন্ট্রি। খাওয়ার জন্য পাগল, সেটা খেলেই ডিসেন্ট্রি। হাইপার অ্যালার্জিক টু দা পার্টি ফুড, হাইপার অ্যালার্জিক টু দা পার্টি ফুড, দ্যাট ইজ দ্য ইডিওসিনক্রেসি। আমি লাইসিন দিয়েছিলাম তাকে। আমি এই কেসটা বর্ণনা করেছি, দেখবেন, ভালো করে পড়বেন, ওই বইটার মধ্যে লেখা আছে ইডিওসিনক্রেসি নিয়ে। I am very much hyper allergic to the party food. লাইসিনের একটা কথা মনে রাখবেন, লাইসিন কিন্তু
যেটা মনে হবে, যেটা ভালো লাগবে সেটা কিন্তু বারে বারে করবে। এই কথাটুকু লিখে রাখুন। If he thinks about something, if he desires something to do, then he will do it repeatedly. He will become maniac about performing this type of repeated act. This is the lysine. মনে রাখুন, এটা আমি পরে আসছি। এইবার এই ইডিওসিনক্রেসি নিয়ে আর একটা উদাহরণ দিই। A boy six years of age is suffering from acute and recurrent intermittent vomiting, and for that he should have to be admitted in nursing home. একটা ছেলে 6 বছরের বয়স, তার মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় বমি শুরু হয়, ভমিটিং, যে বমির জন্য তাকে প্রতিবার নার্সিং হোমে ভর্তি হতে হয়েছে। saline, so many bagera should be given. After that he gets reliefs from that nursing home. এই ঘটনা কিন্তু 4 থেকে 5 বার হয়েছে। মাঝে মাঝেই তার বমি শুরু হয়, যে বমি কিছুতেই কন্ট্রোল করা যায় না। রেগল্যান, অনেক ইনজেকশন দেওয়া হয়, কিছুতেই কমে না। আলটিমেটলি তাকে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়। নার্সিং হোমে বিভিন্ন রকম ম্যানেজমেন্ট করে সারানো হয়। এই নিয়ে 4 বার ঘটেছে। মাইন্ড ইট, মনে রাখুন। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, মানে তার পেরেন্টসদেরকে, বমিটা কখন হয়, কিভাবে হয়? বলছে, ডাক্তারবাবু, ধরুন আমার বাড়িতে বাজার থেকে মাছ কেটে নিয়ে আসা হয়েছে, বা বাজার থেকে মাংস কিনে নিয়ে আসা হয়েছে। সেই মাংসগুলো রাখা হয়েছে, ওইটা দেখলে পরেই ওর বমি শুরু হবে। ব্যাস, নার্সিংহোম, চলো নার্সিংহোম। কাঁচা মাছ, কাঁচা মাছ, কাঁচা মাংস যদি দেখে, তাহলে কিন্তু তার বমি শুরু হবে, এবং বমিতে সেটা কন্ট্রোল করা যাবে না, তাকে ভর্তি করতে হবে। এই ছিল তার কমপ্লেন। ধরুন 1 মাস ধরে কাঁচা মাছ, কাঁচা মাংস দেখেনি, তার বমি নেই 1 মাস ধরে। কিন্তু যেদিন দেখবে, তার বমি সেদিনই শুরু হবে। That boy was suffering from acute, recurrent and incessant vomiting. If he watch the raw meat or raw fish, his vomiting should occur. And after all, he should have to admit it in nursing home to get relief from this vomiting. যদি সে ওই কাঁচা মাছ এবং মাংস না দেখে, তাহলে কিন্তু তার বমি হবে না। I prescribe that boy lysine 501 dose. একমাত্র লাইসিন 500 হ্যাপকোতে পাওয়া যায়, আর অন্য কোনো কোম্পানি বানায় কিনা আমি জানি না। আমার কাছে হ্যাপকোর লাইসিন 500 আছে, আমি 500 এক ডোজ দিয়েছি।
আর ওই যে ছেলেটা যে বিয়ের বাড়ি নেমন্তন্ন বাড়ি খেলে যার আইবিএস হয়, লাইক ডিসেন্ট্রি হয়, তাকেও লাইসিন 500 এক ডোজ দিয়েছিল। কেন 500 দিলাম, কেন 1M দিলাম, এই বিতর্ক করে কোনো লাভ নেই। এটা আমার উইশ, আপনারা 1M দিন, আপনারা 200 দিন, নো ম্যাটার, বাট আমি 500 দিয়েছিলাম। কেন এই ছেলেটাকে যে বমি করে তাকে আমি লাইসিন দিলাম? That boy is very much hyper allergic to the raw meat and raw fish. And at this situation, Lysine always thinks that he is in hell. এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে লাইসিনের পেশেন্টদের মনে হয় যে সে যেন নরকে আছে। আমাদের এই পেশেন্টের কাছে তার শ্বশুর বাড়িটা হচ্ছে নরক। শ্বশুর বাড়িটা হচ্ছে নরক, কারণ তাকে যখন বাপের বাড়িতে রেখে দিয়ে আসা হয় তখন কিন্তু তার এই প্রবলেম গুলো থাকে না, সে খুব ভালো থাকে। যেই মাত্র শ্বশুর বাড়িতে আসে সেই মাত্র তার এই কমপ্লেন গুলো শুরু হয়। This শ্বশুর বাড়ি is hell to that woman. Hell means a place of great suffering and punishments. নরক কাকে বলে? নরক হচ্ছে একটা জায়গা, যে জায়গায় আপনি ভীষণ কষ্ট পাবেন এবং আপনাকে ভীষণভাবে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে, এমন একটা জায়গা, সেটাই হচ্ছে নরক। এই মহিলা, আমাদের এই মহিলা, তার শ্বশুর বাড়িতে রিপিটেডলি পানিশড and great suffering হচ্ছিল তার। তাই জন্যই আমরা বলছি, that is why we may conclude this case that woman was in hell. Lysine, Maxol, so many drugs are there. Delusion hell is delusion hell, torments of hell, without being able to explain, suffers thee. প্রথম রুব্রিক্সটার মানে হলো, the meaning of the first rubrics, the patient thinks or imagine that he or she is in hell. He or she is in a place of great suffering and punishment. And delusion hell, torments of hell, without being able to explain, suffers thee. আমি এই নরকে যে কি অত্যাচারিত হচ্ছি, কি কষ্টে আছি, সেই কষ্ট আপনাকে বর্ণনা করতে পারবো না। Unexplainable suffering and punishment she gets from this house of mother-in-law. I cannot explain, I am not able to explain my suffering and punishment because I am in hell.
Next, and the last one is self-made rubric, mania repeating the same actions, lysine single drug. Mania repeating the same actions. Actions, দেখুন পুরান নাম্বার আছে, অ্যাকশন নয়, অ্যাকশনস। একই কাজ বা অনেকগুলো কাজ একই ধরনের, সেম, সেটাকে বারে বারে করার ম্যানিয়া। ম্যানিয়া কাকে বলে? an irrational but irresistible motive for a belief or action. আমরা এবার ঢাকাতে ফার্স্ট দিনের সেমিনারের সময় রাত্রিবেলা একটা রোগী দেখেছিলাম। পেশেন্ট was suffering from a deep-seated wound in the tendo-achilles. পায়ের পিছনে যে লিগামেন্টটা থাকে সেটাকে বলে টেন্ডো অ্যাকিলিস। সেই টেন্ডন থাকে, টেন্ডনে একটা ডিপ সিটেড ইনজুরি বা উন্ড, সেটা কিছুতে হিল্ড আপ হচ্ছিল না। সেই পেশেন্টকে আমরা, যদি ওই পেশেন্ট এখনো আন্ডার মাই ট্রিটমেন্ট, সেই পেশেন্টকে আমরা এই রুব্রিক্সটা ধরেছিলাম। কেন? ভালো করে শুনুন। পেশেন্টের এই উনটা, এই আলসারটা বা এই ঘাটা শুকিয়ে যায়, আর সাইডে কিছু চামড়া গ্রোথ হয়, এক্সট্রা গ্রোথ হয়। It is usually happen that some extra growth of skin tags around this ulcer or wound of the tendo Achilles, and she used to pricking this extra growths. It is his habit, and he become maniac to pick up this extra growths from that wound. এটা তার একটা ম্যানিয়া, যে ওই চামড়াগুলো যেগুলো উঠছে সাইড দিয়ে, সেগুলোকে খুঁটে খুঁটে ফেলা। তার জন্য কি হচ্ছে, আলসারটা আবার হয়ে যাচ্ছে, বড় হয়ে যাচ্ছে। এটা তাকে বারণ করা হচ্ছে, সে শুনছে না। তার বক্তব্য, পেশেন্টের বক্তব্য, যেটা আমার বিশ্বাস এগুলো তুলে ফেললে ভালো হয়ে যাবে, এই জন্য আমি এগুলো না তুলে থাকতে পারি না। The irrational but irresistible motive for a belief or action. He has the belief, যেগুলো না তুললে পরে উনি ভালো হবেন না। He has the irresistible and irrational action about a same action, same thing, বারে বারে তুলছে। এই রুব্রিক্সটা আমরা কি করে বানালাম বলুন তো? একটা উদাহরণ দিই। কুকুর যখন, কখনো খেয়াল করেছেন, ইউ শুড বি ম্যাড, আপনাকে পাগল হয়ে গিয়ে খোঁজ করতে হবে, বুঝতে হবে। কুকুর যখন যায় দেখবেন ঠ্যাংটা উঁচু করে একটা চিক করে একটু পেচ্ছাপ করে দিল, তো কিছু দূর গিয়ে চলে গেল, আবার ফিরে এসে কিন্তু আবার এই জায়গাটাই পেচ্ছাপ করবে। মানে আমার 4 হুইলারের সামনের ডান দিকের চাকাটা রিমটাকে কুকুরে পেচ্ছাপ করতে করতে জং ধরিয়ে দিল, সেই রিমটা আবার পাল্টাতে হলো আমাকে। আমি একদিন চেম্বারের সামনে গাড়ি রেখেছি, একটা কুকুর এসে ঠ্যাং তুলে পেচ্ছাপ করে দিল, করতে দিলাম, আমি দেখছি কি করে। কিছুক্ষণ বাদে ঘুরে টুরে এসে আবার ওই ঠ্যাং তুলে আবার ওখানে পেচ্ছাপ করছে। তখন আমি যেই বললাম এই চা, ও করলো না, ঠ্যাংটা আবার নামিয়ে দিল। আমি দেখছি ও কি করে।
ওখান থেকে তাড়িয়ে দিলাম, ও চলে গেল, আর পিছন ফিরে দেখছে আমি আছি কি নেই। যেই মাত্র আমাকে দেখলো আমি বুঝতে পারলাম আমার জন্য ও করতে পারছে না, ও এখানেই করবে, এই চাকাটাতেই করবে, অন্য চাকায় করবে না। আমি একটু চেম্বারের ভিতরে আড়াল করে চলে গেলাম, দেখি ও কি করে। ঠিক কুকুরটা আবার পিছন থেকে ঘুরে এসে আবার ঠ্যাং তুলে আবার মেরে দিল। That dog is very much a maniac about this repeating action. So I made this rubric, mania repeating the same actions. এবারে পেশেন্টের মধ্যে কি পাবেন, আমি এই পেশেন্টকে লাইসেন্স দিয়েছি ঠিক এরকমই। বহুদিন আগে আমার কাছে একটা রোডেন্ট আলসারের একটা পেশেন্ট ছিল। রোডেন্ট আলসার, রোডেন্ট আলসার মানে আপনারা নেট থেকে দেখে নেবেন। রোডেন্ট আলসার ডিপ সিটেড, একটা গভীর ক্ষত, ক্যালিবাইক্রোমের বলা হয় রোডেন্ট আলসার। পাঞ্চ আউট আলসার, টিকিট পাঞ্চ করে দিয়েছে, গর্ত হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ দ্য ক্যালিবাইক্রোমের ক্যারেক্টারিস্টিক অফ উন্ড। পাঞ্চ আউট আলসার। রোডেন্ট মানে ইঁদুরে গর্ত করে দিয়েছে, এমন আলসার। পেশেন্ট এজেড অ্যাবাউট 72 ইয়ার্স। তিনি সারা দিন ধরে বসে একটা ফরসেপ, একটা শন দিয়ে ফরসেপ প্রিক্স the skin tags from this wound. উনি রোজ দিনে 3 থেকে 4 বার একটা শন দিয়ে ওই গর্ত, আলসারটার গর্ত থেকে খুঁটে 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 চামড়াগুলোকে তুলতেন। খুব ব্যথা আর রক্তে ভরে যেত মেঝে। একটা আলসার হিল্ড আপ হচ্ছে, ফরসেপ দিয়ে চামড়া তুলছে বারে বারে। কেন করেন ডাক্তারবাবু? না করে থাকতে পারি না। করেন কেন? কি অসুবিধা হয়? আমি মনে করি এই চামড়াগুলো পচা চামড়া, এগুলোকে যদি না তুলি এই আলসারটা হিল আপ হবে না। বিলিভ, ইররেজিস্টেবল, ইররেশনাল বিলিভ, তার যে বিশ্বাস, he has the belief, if I should not pick this skin tag, then it will not heal. That is why I repeatedly picking the skin tag from this wound. He has an irrational and irresistible belief. Also the action, repeating same action. আমি সেই রোডেন্ট আলসারটাকে লাইসিন সিএম 1 ডোজ দিয়েছিলাম। কেন সিএম দিয়েছি? নো ম্যাটার, আপনারা ভাই 200 দিন, কোনো চিন্তা নেই, তা আমি দিয়েছিলাম আমার মতন করে। ওকে, তাহলে লাইসিনের অনেকগুলো রুব্রিক শিখলেন। আমরাও এই পেশেন্টকে লাইসিন দিয়েছিলাম 1 mg 1 ডোজ, আপনারা দেখেছেন। এবং এই পেশেন্ট কতটা ভালো আছে, আগে কেমন ছিল, আমার ক্লিনিকে ডক্টর তপন ঘোষ এই রুগীটাকে লাইভ দেখেছে।